Hello, hello. We are in Haifa. At the demonstration at Tov, good night. Here on this sign it says citizen, type of citizen dead. This is against die, against all enough, there, die, enough, with all the killings. Organized crime is the outcome of policies. Shabak is the problem, not the solution. And there is organized crime as a result of government policy. Well, I'm glad I had that more or less okay. Okay, lots and lots of people here. I don't know what time they started, but I came into the middle. Okay, what do we have here? Sorry. Jews and Arabs fight for their lives. Ala Chaim, for life. Violence in Barahad, that's my problem. Pogrom Beyafia, that's my problem. Shooting in Taibe, that's my problem. Killing in Yaffo, that's my problem. So we're standing here with standing together on the Biachat. I see here what? Mati is it here? Oh, okay. 15 minutes ago. So, and this is specifically against the killings of the Palestinians in 48? Or this is about in general? What's this about? In general. In general, okay. So this is about 170 plus. Last night, or in the last 24 hours, an additional 2 Palestinians were killed, bringing the total for the last week to 17. 17. We're in fucking June. Bringing the total, I think we're already at 177 killed Palestinians in 2023. I think 102, 103, it might be more. Palestinians in 48 borders. Organized crime, and yes, organized crime was brought in and financed by the Secret Service, Israeli Secret Service. Okay, let me do a walk around the square here. So Haifa, Haifa, of course, the not so undercover, and some of the police. There's quite a lot of the police on the way here, and I assume that these people soon will march through the street here. Seriously, it's maybe 1,000 meters, maybe. March to a square. Mothers Against Violence are here, looking the occupation in the eye.
are here standing together. Now, one thing we do know, here in Haifa, no matter what, Palestinian flags are not allowed, not accepted. Buses came from Tel Aviv. Now, right now there's also a demonstration in Baka al-Jarabiyah for the release of Walid Daka, who is still in jail after 37 years. He has bone marrow cancer and on humanitarian grounds should have been released. So the more pressure to release Walid, the better. Everybody abroad, pressure on your government to release Walid. He does not have long to live with bone marrow cancer in his spine. 2/3 of his right lung has been removed. Over time, he has a hard time talking and a hard time walking. He can't talk the talk and can't walk the walk and should be released. Jenin, earlier this week on Monday, 7 Palestinians, Israel went in on a raid that lasted for 10 hours, resulting in 90 plus Palestinians that were wounded and 7 Palestinians killed. Only Thursday, 24 hours Thursday, from Wednesday night to Thursday night, over 310 attacks by Zionist settlers on Palestinians and their properties. 310, while the army is standing by doing nothing. Right now, the pogrom is taking place. I just want to get the name correct, so let me get out my note. Which is right now happening in... Oh God, I need my glasses. Hello! Mr. Klein, Amir, Safa. Safa this afternoon, and it's just also one of the many with the Israeli occupation force standing by and letting it happen, supporting. 2 Palestinians were killed, not in Safa. There, 10 houses were torched, burned. They managed to save children that were inside. Israeli occupation forces standing by doing nothing while Palestinian houses are being burned with children inside. And of course, an amount of cars were vandalized. Okay. Here's Arza. Arza last week was standing in Kaplan on Saturday with a sign about the killing of Mohammed Tamimi, 2.5-year-old that was shot in the head by the Israeli occupation force. And the Israeli occupation force decided that nobody will be held accountable for that one because oopsie, shit happens. A sniper shot a 2.5-year-old. Okay. I have some. Sun is coming from that direction. So as you guys can see, known faces and less known faces. Several organizations are standing here against the insane killing of Palestinians. At least 175, I think, it might be more, so far in occupied Palestine, and over 100, I'm sorry, I don't know the exact number, over 100 Palestinian killed in 48 borders. Now the borders in 48, the killings in 48, organized crime,
being financed by the Israeli Secret Service. So now they want to put the Secret Service on it to fight the organized crime. Yes, now the irony is seriously staggering. Have been financed for years, and now they have to fight them. Yeah, sure, like that's going to happen. Now all will be good and well here in Haifa, as long as there will not be any Palestinian flag. Because we do know that those are not allowed in Haifa. Oh, there is one. Well, there's no fucking way. Okay, we better keep our eyes on that flag. Okay, I'm going to stand behind the flag, just in case. So, Haifa. ولكن إذا كنا مثابرين وإذا المؤسسة الحاكمة شعرت أن حياة الدولة غير طبيعية ما دامت حياتها غير طبيعية. Let's just have a shot of the police. Beautiful. So the same demonstration that's taking place here. No, that's not taking place today in Kaplan. That was Thursday. Thursday there was a demonstration, and in Kaplan and in the let me zoom in a bit. Zoom in a bit more. Now, what I said earlier, Monday in Jenin, 7 Palestinians killed and over 90 wounded. But earlier this week, 23 in critical condition. Some of them already died. 2 14, 15-year-olds were killed in Jenin. Nobody will be held accountable for those. Zionist settlers? No, not true. Palestinian freedom fighter, let's be very clear here, opened fire on Tuesday, killing 4 settlers, illegal settlers in close to the settlement Eli, which exists since 1984. Stolen land, land that was taken by Israel, given to Eli. Was an illegal settlement from day one, and around it are 5 to 6 other illegal settlements. As a reaction on that killing, on those 4 killed Zionist settlers, since then these little shitheads have been going on a total free rampage in occupied Palestine. Over 30 pogroms have taken place. The amounts of houses and cars that have been attacked, burned, etc. is staggering. Hawara, Beta, Borin, Burkin, Bruchin, Birin, you fucking name it, with a B, an R and an N in every possible option, pogrom have taken place. As a reaction, Zionist shitheads decided
to go up to Aviatar, the mountain of Beta. Hundreds of them. And on top of that, the answer with, of course, okay from the government, 7 new outposts within one night, including roads, have been set up. At least 1 Palestinian was killed by fire of settlers. Today, settlers fired at Palestinian journalists. Nobody will be held accountable for it. Of those hundreds and hundreds of shitheads that came down their mountains, or their stolen mountains, right now 4 are being held. 4. Now let's just imagine the scenario the other way around. Let's just imagine that you have 200 Palestinians running up the mountain towards an Israeli illegal settlement, attacking it with M16s, stones, you fucking name it. Just imagine what Israel's reaction would be. On the spot, they would kill everybody that even dared. And if not, they would lock down the village and arrest everybody. Here, they know exactly where these guys are coming from. It's really no big secret. Israel chooses, it's a very deliberate choice, to stand by and not do anything, or to stand by and help the settlers to attack the Palestinians. During one of the pogroms that took place, it took the Israeli occupation force seriously 90 minutes, an hour and a half before they arrived. An hour and a half. I could have arrived earlier. Now, this is seriously very close by, you know, say Zatara Junction, etc. Quite a lot of army is, you know, in the area. It took them an hour and a half. And then there was still another hour and a half that they stood by, did nothing, or just, you know, aided the settlers. Now, Gideon Levy said it earlier this week in the Haaretz. Israelis don't look at Palestinians that they are people. Because if they are people like you and me, then honestly, the whole of Israel should take a look at themselves and ask themselves, what the fuck have we done and what the fuck are we doing? It's an apartheid state, 2 different legal systems. One for Palestinians with no rights whatsoever, and one for Jews. Actually, there are 3 systems, because you have indeed the Palestinians in Israel, 48, occupied borders. They have a tiny tad bit more rights, but it depends. If you look at the Druzim in the north and the Golan, they are residents, they are not citizens. They choose to stay Syrian. For example, the people in East Jerusalem, the Palestinians, they are residents, and their residency can be taken away anytime. Anytime. So yeah. So yeah, it's an apartheid state. Anything else, we cannot call it. Where settlers can kill and attack Palestinians as much as they can. And as far as the Israelis are concerned, the Palestinians in 48 can kill each other based on financing from the secret servers into the organized crime. Over 100 people have been killed so far. It's a very lame... So we're in Haifa, guys. Soon we will march. Let's see how the police will react on the 2 Palestinian flags the moment we start walking. Normally they're very aggressive.
Here it's a very young kid, so we have to keep our eyes on that one. Lots and lots and lots of police around, and they're really violent here in Haifa. Okay. Ben, looking the occupation in the eye. Today was a difficult choice going to Baka, the weekly demonstration for the immediate release of Walid Daka, Baka al-Jarabiyya, or coming here. Lots of press. Some noise indeed. We need Leah here. That's clear. Leah, where are you, darling? They need you here. Here are the Tupim, 2 or 3. Close to 1,000 Palestinians in East Jerusalem are threatened with eviction. And I just, I keep on saying this number because it just blows my mind. Since '67, in East Jerusalem, occupied East Jerusalem, 55,000 approvals, building approvals for housing units were given to Zionist settlers versus 600 for the Palestinian population. Okay, let's go to the front.
زهران يا بوليس يا جبان خايف من شلة زهران يا بوليس يا جبان خايف من شلة زهران يا بوليس يا جبان خايف من شلة زهران بعد الحدود تحكينا عشيل شيل بعد الحدود تبع الكيل بابا شيلي شيل نادي الحد وطفح الكيل يمضي بابا شيلي شيل ما من هاب وما من هاب والشرطة من الإرهاب ما من هاب وما من هاب ما من هاب وما من هاب والشرطة من الإرهاب ما من هاب وما من هاب والشرطة من الإرهاب ما من هاب And here we go. مجرمين ما بدنا نشوف بدليل وفي شاهد هالشرطة ما بتساعد في دليل وفي شاهد والشرطة ما بتساعد ونتنياهو يا جبان ابعد عنا هالسهران نتنياهو يا جبان ابعد عنا هالسهران نحنا دم نحنا موت من تابوت لا تابوت 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 سكر سكر هالطريق بكي عنا يا بيبي شو مالك شو مالك؟ They're not allowed flags. Flags are not allowed. خليه يسكر الشارع خليه يسكر الشارع بلاش تطفوش عشان فوق لما في حاجه نناقش بنناقش يسكر الشارع يسكر الشارع So the police stopped this. We had the same in Lod. Israel police does not allow stop the march all the time because of a Palestinian flag. نتنياهو يا خسيس الدم العربي مش رخيص يا بوليس يا شباب خايف من شلة زهران يا بوليس يا شباب خايف من شلة زهران يا
demonstration against all the killings of Palestinians and in occupied Palestine, reaching the number 170 plus. I don't want to say 175, it's 177 or the other way around. And over 102 in 48 borders. So far, 275 Palestinians died. Now the 170 in occupied Palestine, most of them, 5 or 6 were by settlers, and the rest by the Israeli occupation force. All the killings in 48. Haifa, guys. Organized crime, financed by Secret Service, Israel Secret Service for years. It served them well. Lots of known faces in the crowd. Look at this nice amount of people. Okay, I suck at these slogans. I never get it. Let's see if I can do something better today. This is standing together, עומדים ביחד. Equal rights for everybody, full equal rights and not less, something like that.
Well, I was ready for a dance here. Okay. And here. Now, one of the other reactions from Israel, besides letting Zionist settlers roam free and have pogroms and shoot Palestinians and burn their houses and attack them and block roads and steal livestock, etc. Israel also immediately approved an additional 1,000 housing units in the settlement area. Very dangerous in Haifa to get at the end of the if you guys can see, we will march until the traffic light and then we will turn to the right and then we basically more or less arrived. And I assume that there will be some speeches over there. Sorry about the sun. I need a house here. المكشوف والشرطة ما بدنا نشوف والشرطة برا برا بلاد العربية حرة علي 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 الصوت ما تتعود على الموت Wow, is it גיבורת. Ain't alive. Hello there. Have some number. 7, 8, 9, 10. Test, test, test. Just kidding. Let's see what we didn't discuss yet. The 2 Palestinian freedom fighters that shot and killed 4 Zionist settlers earlier this week. Another answer of the Israeli government was to immediately demolish their houses. Immediately. Same night. Punitive punishment, we call this. Against every international law. But Israel doesn't give a flying fuck about
Not their law and definitely not international law. Husan, Israeli occupation force, came in twice. The second time they killed a 20-year-old, shot him in the head. Ambulance was blocked, so he died. A 12-year-old was shot in the back in Husan in critical condition. Tura al-Sharqiya. A car approaches the checkpoint. Now the Israeli occupation force clearly are so fucking terrified. So it goes too fast. Doesn't listen. So Israeli occupation force shot at the passengers. One is in critical condition. These were Jordan citizens though that came just to visit their family. No terrorists, no nothing. Also here, Israeli occupation force blocked the ambulance in Beit Omar every fucking time. Every fucking time Beit Omar when there is a funeral, and there are actually quite a lot. Also this time, Israeli occupation force blocked the main entrance to the cemetery, attacked the funeral procession, shooting with live ammunition. 2 Palestinians were wounded, 1 in critical condition. Because we can. Because there are no consequences for killing 170 plus Palestinians. 0 consequences. For nobody. Mustafa Yatta, in Bidia, a school for 7 to 10 year olds. Their school needs to be demolished within 7 days. Al-Khir, 10 buildings received notification for demolition. 2 o'clock in Ajam. No, is it Ajam or 2 o'clock at night? No, Ajam. At 2 o'clock at night, Israeli occupation force found it necessary, 2 o'clock at night, to come in and destroy a wall around a house, around the property. Three Palestinians were killed in the last week through a drone attack. I mean, this is fucking crazy. Because they might be suspected. So yeah, let's, through a drone, drop some bombs on it? What the fuck is wrong with us? So far, 400 buildings have been demolished, leaving 650 Palestinians without a roof over their head. Souk Lavan family in East Jerusalem, Muslim quarters. From next Wednesday, they are threatened with being evicted, kicked out of their houses to make place, in the Muslim quarter, right? This is the Muslim quarter in East Jerusalem, in the old city, to make place for settlers. They're the last family in the building. There were 10 families. They have been going to court for 47 years. Everybody in the building is allowed air conditioning, not the Soblavan family, because that would hurt, like the historical look of the building. Yeah, fuck that. Zionist settlers can have an air conditioning. Their air conditioning somehow doesn't hurt the original look of the building, the historical look. Also, earlier this week, it was International Refugee Day. Now, in May 1548,
Over 750,000 Palestinians became refugees. 400 villages were torn down, demolished, fled. And also here, this also number freaks me out. In 48, 6% of the population at that time, 6% were Jews. Even so, they received 55% of the land. The Palestinians got 45% of their land. Now, of those, in the competition. But I'm better informed, so you know. Now, since then, the 45% the Palestinians had, 76% has been stolen and taken by Israel. So they got 45% of their original land. You know, that's for the Palestinians. Be happy you get something. But since then, Israel has taken 76% of the land that was assigned to the Palestinians. I mean, I'm sorry. And then you have this week, with every freaking night, pogroms taking place on Palestinians or Zionist settlers with absolute backup and approval from the Israeli government. It's a fucking sick country. Seriously? Grow up. I'm going with the music. فإما حياة تسر الصبي وإما مماتا يغيظ العدا سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في المهاوي الردى فإما حياة تسر الصبي وإما مماتا يغيظ العدا I'm in a bush. حتى يعم الموت من أرضنا وإما حياة تسر الصغير وإما ممات يريد العدا حسب البرنامج والمكشوف المكشوف والمكشوف والشرطة ما بدنا نشوف. Okay, now they go into the area where they are allowed. Okay, this is really funny. I brought a sweatshirt in case it would be hot. Fucking dripping. No, in case it would be cold. God, it's hot. علي الصوت ما بنتعود
مش موضة. יש השתוללויות בשטחים כמו אני לא יודע מה, אלפי אנשים נמצאים בטרור יהודי ומשטרת ישראל שמה פה 100 שוטרים על הפגנה נגד אלימות. הפגנה נגד אלימות. It is one of the most violent places. לא נתפס. שלא יאמן. יש אלפי פלסטינים. He talks to me. He's talking to me. He's talking to me. It is crazy though, to really take into account what's happening. Now he's taking a picture with his mobile phone, which is against the law. Uriel Vincor just made a picture with his private phone against the law. The same with this guy, against the law. This guy is ready, against the law. All of them are taking pictures with their private phones against the law. But the private phones, not while they're working. Have a phone from the police. Have a camera. I'm fine. Your private phone? What are you doing with that afterwards? Look at this. We are in Haifa. I really want you guys to understand this. We are in Haifa. This is how the Israeli police is reacting for a demonstration against violence. These are shock bombs and these are gas shit, big guns, a demonstration against violence, and this is how Israel is reacting. Welcome world. Fucking crazy. Hey girl. Fucking crazy. For some reason, when Zionist settlers are coming down from the mountain, all these people here have no problem whatsoever. Don't worry, the flags will be snatched soon. See these guys? Flags will be snatched soon. They have a really hard time with it. Now, they are not able to stop Zionist settlers attacking Palestinians. They are not capable of doing that. But standing in the middle of Haifa, finding it extremely amusing to attack activists that are standing here for a demonstration against violence. This is Israel. We call it Germany 1943. Germany 1943. That's how I call it. It's not a democracy, it's an apartheid state. That's what we are at. Now the Israeli occupation force is not happy, and the police, with the people standing here on the street, because they want them actually to go inside, but so far people aren't doing that. And soon enough, based on the amount of police, there will be arrests. And it might even be me this time. The discussion is about? Probably about the fact, get your asses inside the square. Oh. Haifa!
to get kind of a perspective. So the planning was to go inside over there. There's also a table of looking the occupation in the eye, but so far people aren't really moving into the square, which annoys the crap out of the dudes over here. Really does. They really do not like Palestinian flags. Very aggressive. And normally, let's see if they managed to get the crowd inside. Organizers are a bit stressed about it. It's always interesting when you have these different groups coming together. You have also different behavior and policies with it. Like, you know, the younger ones, they don't care to get arrested or beaten up. Here are some really big heroes. Set in jail because they refused to be part of the killing machine that it's called Israeli occupation force, and they refused on humanitarian grounds, something like that. So kavod, respect, how we call it. I will go inside soon. Clearing the road. Police sparkling. Really important that these 30, 40 guys, if not more, because there are more on every fucking corner. We aren't paying for this shit. Again, besides all these different groups, you also are dealing with individuals. Very funny. Okay.
I've been here quite a few times during demonstrations in Haifa, but never during the day. That's one. And so what do I want to show you guys? This is seriously. So, standing on the street. And this is like the view at the end of the street. Isn't it just beautiful? Anyway, that was that one. Okay, really surprising for Haifa that the flags are still here. Okay, let's go to the blah blah. Let's see if that's interesting. I might just disconnect right now. من شلال الدم وجرائم القتل نطلق صرختنا اليوم. من عطر ورودنا الذين قتلوا ننتفض غضبا، ومن عيون غرقت بدموعها الحارقة نشعل صمتنا. بدنا نسير وسيف القتل ينحش جسد مجتمعنا. جرائم أشعلت الغضب في قلوبنا ونشرت عواصف الحزن في سمائنا. على فوهة العنف والقتل سقطت ورودنا. على أرصفة حكومة فاشية متواطئة مع عصابات الإجرام سقطت ورودنا. لكننا نعي ونعرف أن حكومة الاحتلال بنهجها المتواطئ وبلعبتها السياسية تغذي عصابات الإجرام المنظم في المجتمع العربي، وتسعى إلى تفتيت نسيجنا الاجتماعي وإلى تحطيم الأمن والأمان، وذلك بهدف إرهاب الجماهير العربية وعزلها عن قضاياها الوطنية وحقوقها القومية وإخضاعها لسياسة ممنهجة. התאספנו היום בכדי להשמיע את קולנו נגד האלימות שחוגגת בחברה הערבית. אנו מעלים צעקת החברה הערבית בפני הממשלה הנוכחית שאינה נוקטת בצעד כלשהו נגד הרצח במגזר הערבי, חוץ מגינוי והבטחות לשווא. השתיקה העורמת של ממשלת ישראל נגד הפשע המשתולל בחברה הערבית היא הסכמה למה שקורה בחברה. מדיניות הדיכוי והאפליה כלפי המגזר הינה מדיניות שמאפשרת השתוללות הרצח במגזר. وعليه نحن نتهم الحكومة الإسرائيلية برعاية عصابات الإجرام وباستفحال جرائم العنف والقتل في المجتمع العربي. نحن نتهم الحكومة الإسرائيلية بالتواطؤ التام إذ لم تقم باتخاذ أي قرار سياسي في هذا الشأن. نتهم الحكومة الإسرائيلية بمحاولة تحطيم الجماهير العربية وإبعادها عن قضاياها الوطنية. نتهم الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن القومي وقيادة الشرطة بزرع الفساد وتغذيته داخل المجتمع العربي. ولكننا ولن نكون آلية في يد حكومة فاشية عنصرية. ولن نكون آلية في يد أي حكومة أو سلطة تتنكر لوجودنا ولحقوقنا. حكومة لغتها العنف وهدم البيوت ومصادرة الأراضي. نأبى أن نكون لقمة سائغة في فم حكومة الاحتلال، الحكومة التي تقوم على القتل وسفك الدماء في المناطق الفلسطينية، القدس،
نابلس، جنين وغيرها من المناطق الفلسطينية المحتلة. نرفض أن نتحول عن قضايانا، بل نخوض معاركنا كلها بعزم وإصرار. وعليه نحن نتعهد بمواصلة طريق النضال، نتعهد بالتصدي للسياسات المتواطئة مع عصابات الإجرام، نتعهد بالعمل من أجل صد جرائم القتل، ونعد بأنه لن يغفو صوتنا ما دام في بلادنا قتل، لن يغفو صوتنا ما دامت حكومة الاحتلال ترتكب جرائم قتل ضد أبناء شعبنا، لن يغفو صوتنا ما دمنا نقاوم. معا سنعمل على اقتلاع جرائم القتل، وعلى خلق جو آمن ورسم غد أفضل لأطفالنا ولجماهيرنا، فالتغيير مسؤوليتنا جميعا. إن المشاركة في هذه المظاهرة القطرية الكبرى هي إعلان واضح وصريح لرفضنا لجرائم القتل والعنف وللجرائم المنظمة والممنهجة. وما هذه المظاهرة إلا جزء من المعركة الاجتماعية السياسية والاقتصادية. أدعو رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية السيد مدر يونس. السلام عليكم. السلام عليكم. قبل فترة كنا في يافت الناصري وأطلقت صرخة كبيرة. صرخة كبيرة إنه لحالنا ما بنقدرش نغير. إذا شعبنا ما طلعش وتكاثف وصرخ الصرخة ما ممكن نحدث تغيير. أحكيكم صراحة بعرفش إذا توقعت يعني إنه راح يكون التأثير وراح يحدث التغيير في خلال يوم ويومين. بس لا شك إني توقعت إنه اليوم في حيفا نكون أكثر بكثير من هيك. توقعت في حيفا نكون أكثر بكثير من هيك. صرختنا اليوم واطي. عم تطلب بعطيكم اليوم، بكره احنا راح نلتقي رؤساء سلطات محلية مع الشرطة وقيادة الشرطة. ترددنا كثير نروح ما نروحش، نلتقي ما نلتقيش، بس بكره احنا موجودين لأنه واجبنا لازم يكون هناك مشان نسمع هاي الصرخة. بس كان بدي اليوم يكون آلاف مؤلفة مشان يسمعوا هاي الصرخة بكره. بصيرش أنا أروح بكره كمان مرة وأروح وأحس حالي وكأنه جمهورنا ساكت، جمهورنا بدوش يصرخ. احنا خايفين، أنا متأكد إنه لا. احنا يأسانين، أنا متأكد إنه لا. بس شو السيرة؟ ليش احنا مش عم نقدر نطلع نسكر شوارع نحدث تغيير؟ أحداث القتل في هذا الأسبوع أو استمرت أسبوع قلت بشكل. أنا بعرف وكلنا بنعرف وأنتم بتعرفوا إنه القضية ما انتهتش. ما انحلتش مشكلة الإجرام في مجتمعنا. هذا الهدوء مش هدوء طبيعي. مش انتهت المشكلة بتاتا، كليا ما انتهتش. ولا بسبب إنه الشرطة عم تشتغل، ولا بسبب إنه الحكومة عم تشتغل. إحنا بنعرف إنه هذا مش صحيح. ما صارش أي شيء. شو السبب؟ شو هيك؟ خلينا نقول بنعرفش، بس إحنا بنعرف شيء واحد إنه المشكلة ما انتهتش. ولكن لا يمكن ولا يمكن نحدث التغيير إذا إحنا بنخلقش هاي الصرخة، صرخة عالية. إحنا بنتواجد مع الحكومة ونطالب. يوم الخميس أو لجنة عينوا لجنة وزارية. ولجنة وزارية تعنى بكل قضايا العرب وبضمها آفة العنف. وأرسلنا رسالة لأنه لم يكن هناك تمثيل عربي. ودعينا كلجنة قطرية، دعيت أن أكون ممثل في هذه اللجنة. واللجنة تعينت ليوم الخميس. يوم الخميس التأمت الحكومة والتأمت اللجان الوزارية وبدوا في عدة قضايا وغلاء المعيشة وغير غلاء المعيشة. الشيء الوحيد اللي التغى اللجنة الخاصة في قضايا العرب. هاي اهتمام الحكومة بالفعل. هذا هو مقصد الحكومة. وعشان هيك إذا بدنا نضل ساكتين بضل الوضع هيك. إذا بيهدى عمليات القتل الحكومة بتتصرف فيه. تحركاتهم لازم تكون رد فعل علينا. إخواني طلعوا حوالينا. تخولوا على إخواننا الدروس. قضية الأرض وقديش مهم. شيخ وطفل موجود. شاب وصبي موجود. لا يعقل إحنا 2 مليون مش موجودين. لا يعقل. أنا متأسف إنه بعيد نفس الكلام وبعيد نفس الحكي، بس مش معقول.
مش معقول إذا إحنا بنخرجش وبنسرق مش راح يتغير شيء. واليوم إذا إحنا موجودين بحيفا، كيف إذا بنفكر بكرة نروح على تل أبيب؟ وكيف بنفكر بنروح بكرة على القدس؟ إذا بدوش يكون تغيير، إذا بداش تكون قوة، إحنا قوة، إحنا شعب، إحنا شعب. يعطيكم العافية. أنا الصحفية والناشطة السياسية أورلينوي. מסע الחיר ג'מיל, ערב טוב לכולם. בשעה שאנחנו מתכנסים כאן הערב בחיפה, בדרישה ממדינה פושעת למלא את חובתה כלפי אזרחיה הפלסטינים ולהפסיק להפקיר את חייהם, תושבי תורמוס עיא שליד רמאללה עדיין אוספים את שברי חייהם שנופצו והושחתו בעוד פוגרום של המתנחלים בחסות הצבא. אני רוצה לומר באופן ברור, יש קשר ישיר בין הדברים. אותה מדינה, אותה מדיניות, אותה מטרה. זריעת כאוס, פחד ומוות בקרב האוכלוסייה הפלסטינית לצורך שליטה. וכפי שהמתנחלים משמשים בגדה כסוכני המוות והכאוס של המדינה ומחוללים פוגרומים מול עיניהם הפקוחות של החיילים, כך ארגוני הפשע המאורגן בחברה הערבית משמשים כסוכני המוות והכאוס של המדינה בתוך 48 מול עיניה הפקוחות של המשטרה. כי זאת לא אוזלת יד, זאת מדיניות. מדינה שמקדמת יהוד בכל שטחי הארץ, למעשה מודה בפה מלא שהיא רואה בעצם הקיום הפלסטיני איום. כיצד נאמין שהיא מחויבת להגן על חייהם? הם מבקשים מאיתנו להאמין שמדינה שעוקבת אחרי כל נשימה של כל פלסטיני בתוך גבולות 48, בגדה המערבית, במזרח ירושלים או בעזה, מדינה שכוחותיה מגיעים לעצור צעירה פלסטינית תוך פחות מ5 דקות אחרי שפרסמה פוסט מחאה מינורי בפייסבוק, לא מסוגלת לטפל בפשיעה המאורגנת שראשיה וחבריה מוכרים לה היטב, והנשק שאיתו הם מטילים טרור על ציבור שלם מגיע ישירות מהצבא שלה. הם מבקשים מאיתנו להאמין שבשביל למגר את הפשיעה המאורגנת יש צורך בעירוב עמוק יותר של ארגון הפשע המדינתי שנקרא שב"כ. הם מבקשים מאיתנו להאמין שמי שיטפל בטרור הזה נגד האזרחים הפלסטינים הוא הכהניסט הנתעב בן גביר, שבעצמו הורשע בתמיכה בטרור. האיש שעכשיו על דמם השפוך של קורבנות הפשיעה מבקש להחזיר בדלת הקדמית את הממשל הצבאי על האזרחים הפלסטינים באמצעות הסמכות לבצע מעצרים מנהליים, באמצעות הקמת מיליציה פרטית ושימוש מוגבר בשב"כ. אז לבן גביר, לנתניהו וליתר קברניטי משטר הגזע הזה נגיד בקול ברור, אנחנו לא מטומטמים. אנחנו לא קונים את השקרים והמניפולציות האלה, ואנחנו דורשים מהמדינה להפסיק להבחין בין דם לדם, לעשות את חובתה ולהגן על חיי אזרחיה כולם. ומילה אחת למאות אלפי האזרחים היהודים שיוצאים גם הערב להפגין למען שמירה על דמוקרטיה שמעולם לא התקיימה כאן. הסתכלו סביבכם וראו את מקומם הנפקד של האזרחים הערבים. שאלו את עצמכם היכן הם. האזרחים הערבים לא מגיעים להפגנות שממשיכות להתעלם באופן מביש מדיכוי הפלסטינים בתוך ומחוץ לגבולות 48, כי אין להם עניין להפגין למען שמירה על הפריבילגיות היהודיות. הם עסוקים בלהגן על עצם החיים שלהם, על הזכות לשלוח את ילדיהם לרחוב מבלי לחשוש שאולי לא יחזרו הביתה. המאבק הזה לא יכול להיות מאבקם של האזרחים הפלסטינים בלבד. הוא גם המאבק שלנו, מתוקף המחויבות שלנו לאזרחות משותפת. דמוקרטיה אמיתית תצמח ממיגור העליונות היהודית ביפיר ובחווארה, לא מביסוסה בקפלן. אם נמשיך להתעלם מהדם הפלסטיני שנשפך, לא נוכל למחות אותו גם מהידיים שלנו.
מול מדינה פושעת שמפקירה את חיי אזרחיה. חובה עלינו להצטרף למאבק האזרחים הפלסטינים ולקריאה Palestinian Lives Matter. חיי פלסטינים חשובים בתורמוסיה, בסילואן ובאום אל פחם. תודה רבה. الكلمة الآن لرئيس لجنة المتابعة العربية العليا السيد محمد بركي. الأخوات والإخوة السلام عليكم، مساء الخير ويعطيكم العافية. בסוף דבריי אני אגיד דברים בעברית גם, וזה חשוב לי מאוד בגלל שההשתתפות פשוט יפה של חברינו היהודים שבאו לתמוך במאבק שכביכול היה מאבק של האוכלוסייה הערבית, אבל אתם שמעתם את אורלי, הדברים קשורים. تحية لكل المشاركين والمشاركات. هذه خطوة في الطريق الطويل. خطوة في الطريق الطويل. كنا قبل أسابيع في شارع 6 وشارع 1 وأقفلناه في قافلة السيارات. بعد ذلك كنا أمام مكاتب الحكومة في القدس ل3 أيام في خيمة الاعتصام من أجل أن نرفع صرختنا. اليوم نحن هنا في حيفا وسنواصل هذه المعركة من أجل الأمن والأمان لشعبنا ولمجتمعنا. طبعا القضية الأساسية هي القتل وإزهاق الأرواح، لكن القلق والخوف وغياب حدود الدنيا من الاستقرار الاجتماعي والإنساني تعم مجتمعنا. هذا يضرب التعليم وتطوير الاقتصاد الخاص والاقتصاد العام، ويضرب العلاقات الاجتماعية. كل الفكرة هي أن يسهل ذلك على المؤسسة وزعانفها أن تهدم يوميا في النقب، وأن تضيق الخناق في السكن على الطيب والطير وقلنسوة. وهذا أيضا بصرف النظر عن أخطار مسار القطار في نحف. اليوم كنا هناك أشياء لا تصدق يخططونها. يريدون أن يصرفوا نظرنا عن البؤس الاجتماعي، عن غلاء المعيشة، عن الفقر، وأيضا يريدون أن يصرفوا اهتمامنا عن الاعتداء والتدنيس الذي تتعرض له مقدساتنا في الأقصى والقيامة والحرم الإبراهيمي. والجريمة والإجرام تساهم في صرف النظر أو يحاولون أن يصرفوا النظر عن المعاناة الرهيبة التي يتعرض لها شعبنا البطل في قطاع غزة. هذا جزء من المسعى لبث العدمية والتنكر لانتمائنا العربي الفلسطيني، والتنكر لآلام حوارة وترمسعية وحرائق النازية الجديدة التي يقوم بها المستوطنون، والتنكر لحق الشعب الفلسطيني في أرضه في مواجهة غول الاستيطان. نحن قررنا قرارا واضحا. هم يريدون من خلال الجريمة أن يبعدونا عن قضايانا الأساسية. نحن قرارنا واضح. نحن سنحارب وسنتصدى للجريمة ولرعاتها وكأنه لا يوجد عندنا أي قضية أخرى، وسنبقى في نفس الوقت ملتزمين بقضية شعبنا، مقدساتنا، حقوقنا، أرضنا، وطننا. هذا كلام لن يهنأوا بالتفكير به، لأنه بدس الجريمة سنشلح ثوبنا وانتمائنا. هذا الأمر لن يحدث، ولذلك نحن مصرون على مواصلة هذا الطريق. إخواني وأخواتي، ما تقوم به حكومات إسرائيل ضد جماهيرنا من خلال تفليت عصابات الإجرام وتسليحها وحمايتها من المساءلة والعقاب هو بالضبط السياسة الإسرائيلية. يقولون أنه بداخلوا الشباك. إحنا بنقول أخرجوا الشباك، لأن الشباك هو الذي يعطي الحصانة لعصابات الإجرام. وهذا ليس كلام لا أقوله أنا أو أورلي نوي، هذا كلام قاله ضباط كبار في شرطة إسرائيل في السنة الماضية، عندما كان عمر برليف وزيرا للأمن الداخلي وسأل ضباط الشرطة: ما دامكم بتعرفوهن واحد واحد، بتعرفوا كل العصابات، لماذا لا تلقوا القبض عليهم؟ قالوا له: هؤلاء يتمتعون بحصانة من الشباب. لذلك المطلب أن يكون الراعي للإجرام ولعصابات الإجرام هو حامينا من عصابات الإجرام. هذا عبث ما بعده عبث. الجريمة أيها الإخوة والأخوات هي موضوع سياسي، موضوع سياسي. صحيح أنه يعتمد على خلل في مجتمعنا
وعلينا أن نعالج هذا الخلل في التربية، في البيت، في الأسرة. علينا أن نعالج والتسيب في الشوارع، علينا أن نعالج كل مظاهر الخلل المجتمعي. لكن هذه الجريمة تحظى بدعم المؤسسة، ولذلك هي قضية سياسية وهي قضية وطنية، لأن إسرائيل تريد أن تستعمل بالإضافة إلى القمع المباشر نوعين من العصابات، وهذا حكيناه. في نوعين من العصابات اللي إسرائيل تعتمد عليهم. العصابات الأولى عصابات الإجرام في مجتمعنا اللي بتسلحهم من الجيش وبتعطيهم حصانة من الشباب، والجزء الآخر عصابات المستوطنين الذين يتحركون بسلاح الجيش ويحظون بحمايته وبحصانته. بعدين بيجي بقول لك حدا انه احنا بدناش نحكي بالسياسه، انه هذا الموضوع بدناش نحكي فيه. لكن ايش بدك تحكي؟ اذا هذا الموضوع مش موضوع سياسي ايش بدنا نحكي؟ وبعدين بيجي لبعض الكلام اللي يريد ان يشتت الكلمه وتقويض الوحده الوطنيه والتطاول على المرجعيات السياسيه والوطنيه، وبالاخص المرجعيات الوحدويه. انا عملت الاضراب يوم الجمعه، بقول لك ايه ما بينفعش يوم الجمعه. طب المجزره في يافت النصر كانت الخميس، ليش الجمعه؟ ان قلت لي انه يوم الجمعه عطلي خلينا نعمل 3 ايام، شو بدي اقول لك؟ بدي اقول لك انه عماهل ليش بكير؟ في ناس يبحثون عن مبررات لعجزهم ولقعودهم في البيت من اجل ان لا يقوموا بشيء، ولذلك هم يتطاولون. هنالك انتقاد نحن نقبله، انتقاد صريح، انتقاد مخلص من القلب نقبله تماما. لكن انا بطلع على البعض، ان رحت للشرق بقول لك ليش ما رحتش للغرب؟ ان رحت للشمال ليش ما رحتش للجنوب؟ كله بهدف ان يبرروا لماذا لا يشاركون. لذلك انا لا اوجه الكلام لكم، انتم جئتم وحضرتم وشاركتم، لكن نحن نريد منكم كلياتكم واحد ان تكونوا رسلا ومبعوثين لكلمة الحق في كل زاوية في كل بيت في مجتمعنا، ومن أجل تجنيد الناس إلى الدفاع عن بيوتها، إلى الدفاع عن أولادها، إلى الدفاع عن شوارعها. الرد يجب أن يكون بالوحدة والعمل المشترك وتغليب الانتماء الضيق على المصلحة العامة، الانتماء الواسع على المصلحة الضيقة، لنحمل ما نستطيع أن نحمله سوية. وأنا بدي أحكي بصراحة كرئيس لجنة المتابعة، لجنة المتابعة فيها هذه المركبات اللي شايفينها وفي ناس اللي مش واقفين هون. لجنة المتابعة هي لا تحمل برنامج أي حزب وأي طرف من الموجودين هون، هي تحمل المساحة المشتركة التي يستطيع أن يقف عليها الجميع. لذلك لجنة المتابعة لا تستطيع أن ترضي الجبهوي، ولا تستطيع أن ترضي التجمعي، ولا تستطيع أن ترضي الحركة الإسلامية، لأنه مش حامل برنامج الحزب. هي حاملة المساحة التي نستطيع أن يقف عليها جميعا، مساحة الوحدة، مساحة المشترك، مساحة الانتماء، مساحة الهوية، مساحة الدفاع عن الثوابت الأساسية، عن المقدسات، عن الأرض، عن الوطن، عن أبنائنا، عن مستقبلنا. لذلك ما حدا يشوف إنه إذا المتابعة مش معطيته كل برنامجه بطل هذا مهم. هي تقف على المساحة التي تجمع الجميع، وممنوع أن نسمح لأحد بالتطاول على هذا البيت المشترك. امبارح كنا في الجولان السوري المحتل، وكنا هناك لنستنشق عبق الكرامة والوحدة النضالية. من هنا اسمحوا لي من هذه الوقفة، من هذه المسيرة أن نرسل تحيات إلى أشقائنا السوريين في الجولان السوري المحتل، ونقول لهم نحن معكم. هذا ما قلناه لهم. هم أيضا يا إخواني هم ليسوا متفقون على الدين. Oh, you get a bit. You get the picture. Just take a look here regarding the police, and with that I am going to end this live. Just see that these boards still here. They are. So the mamas.
there. And here. Okie dokie, guys. As far as I'm concerned, this is it. If there's anything more, we'll put it on later on Facebook. Yeah, maybe 1 week we can say, maybe the coming week, not even one Palestinian have been killed by the Israeli occupation force. And with that, we're going to end. Bye, Yush.